Joshua chapter 10, Sofer Yehoshua, Perek Yud, Joshua chapter 10. ויהי כשמוע אדוני צדק מלך ירושלים כי לכד יהושע את העי ויחרימה כאשר עשה ליריחו ולמלכה כן עשה לעי ולמלכה וכי השלימו יושבי גבעון את ישראל ויהיו בקרבם. And it came to pass, when Adoni-Zedek, king of Jerusalem, heard that Joshua had taken Ai and had completely destroyed it, as he had done to Jericho and her king, so he had done to Ai and her king and the inhabitants of Gibeon, and made peace with Israel and were among them. ויראו מאוד כי עיר גדולה גבעון כאחת ערי הממלכה וכי היא גדולה מן העי וכל אנשיה גיבורים. That they feared greatly because Givon was a great city as one of the royal cities, and because it was greater than Ai and all her men were mighty. וישלח אדוני צדק מלך ירושלים אל הוהם מלך חברון ואל פירם מלך ירמות ואל יפיה מלך לכיש ואל דביר מלך עגלון לאמור. And Adoni-Zedek, king of Jerusalem, sent to Hoham, king of Hebron, and to Piram, the king of Yarmut, and to Yafia, the king of Lachish, and to Debir, the king of Eglon, saying, Alu Eli, v'izruni v'nakeh et Giv'on, ki shlima et Yehoshua ve'et b'nei Yisrael. Come up to me and help me, and we will smite Giv'on, for it has made peace with Joshua and with the children of Israel. ויאספו ויעלו חמשת מלכי האמורי מלך ירושלים מלך חברון מלך ירמות מלך לכיש מלך עגלון והם וכל מחניהם ויחנו על גבעון ויילחמו עליה. And the 5 kings of the Amorites, the king of Jerusalem, the king of Hebron, the king of Yarmut, the king of Lachish, the king of Eglon, gathered together and went up, they and all their camps, and encamped on Gibeon, and made war against it. וישלחו אנשי גבעון אל יהושע אל המחנה עד גילגלה לאמור אל טרף ידיך מעבדיך עלה אלינו מהרה והושיע לנו ועזרנו כי נקבצו אלינו כל מלכי האמורי יושבי ההר. And the men of Gibeon sent to Yehoshua, to the camp of Gilgal, saying, Do not slack your hands from your servants. Come up to us quickly and save us, and help us, for all the kings of the Amorites that dwell in the mountains are gathered together against us. ויעל יהושע מן הגילגל הוא וכל המלחמה עמו וכל גיבורי החיל. So Joshua ascended from Gilgal, he and all the people of war with him, and all the mighty men of valor. ויאמר אדוני אל יהושע אל תירא מהם כי בידך נתתים לא יעמוד איש מהם בפניך. And the Lord said to Joshua, Do not fear them, for I have delivered them into your hand. Not a man of them shall stand before you. ויבוא עליהם יהושע פתאום כל הלילה עלה מן הגילגל. And Joshua came to them suddenly. He had gone up from Gilgal all night. ויהומם אדוני לפני ישראל ויקם מכה גדולה בגבעון
וירדפם דרך מעלה בית חורון, ויקם עד עזקה ועד מקדה. And the Lord confused them before Israel, and slew them with a great slaughter at Givon. And they chased them away by the way that goes up to Beth Horon, and smote them to Azekah and to Makeda. ויהי בנוסם מפני ישראל, הם במורד בית חורון, ואדוני השליך עליהם אבנים גדולות מן השמיים עד עזקה, וימותו רבים אשר מתו באבני הברד, מאשר הרגו בני ישראל בחרב. And it was, as they fled from before Israel, and were in the descent of Beth Horon, that the Lord cast down great stones from heaven upon them, to Azekah, and they died. There were more who died with the hailstones than whom the children of Israel slew with the sword. אז ידבר יהושע אל אדוני ביום תת אדוני את האמורי לפני בני ישראל, ויאמר לעיני ישראל, שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון. Then Joshua spoke to the Lord on the day when the Lord delivered up the Amorites before the children of Israel. And he said in the sight of Israel, Sun, stand still upon Givon, and moon in the valley of Ayalon. וידום השמש וירח עמד עד יקום גוי אויביו, הלא היא כתובה על ספר הישר, ויעמוד השמש בחצי השמיים, ולא את לבוא כיום תמים. And the sun stood still, and the moon stayed, until the people had avenged themselves upon their enemies. Is this not written in the book of Yashar, which is the Torah? I mean, they're saying that. I'm not sure it is. The book of Yashar is its own book, so that's their commentary. It's in parentheses. That's not part of the verse, so I'll say it again. And the sun stood still, and the moon stayed, until the people had avenged themselves upon their enemies. Is this not written in the book of Yashar? So the sun stood still in the midst of the heaven, and it did not hasten to go down exactly a whole day. ולא היה כיום ההוא לפניו ואחריו לשמוע אדוני בכל איש, כי אדוני נלחם לישראל. And there was no day like that before it or after it that the Lord hearkened to the voice of a man, for the Lord fought for Israel. וישב יהושע וכל ישראל עמו אל המחנה הגלגלה. And Joshua returned, and all Israel with him, to the camp at Gilgal. וינוסו חמשת המלכים האלה, ויחבאו במערה במקדה. And these 5 kings fled and hid themselves in a cave at Makeda. ויגד יהושע לאמור, נמצאו חמשת המלכים נחבאים במערה במקדה. And Joshua was told, saying, 5 kings had been found hidden in a cave at Makeda. ויאמר יהושע, גולו אבנים גדולות על פי המערה, והפקידו עליה אנשים לשומרם. And Joshua said, roll great stones to the mouth of the cave, and appoint men by it to guard them. ואתם אל תעמודו, רדפו אחרי אויביכם, וזינבתם אותם. אל תיתנום לבוא אל עריהם, כי נתנם אדוני עליכם בידכם. And don't you stay, pursue your enemies, and smite the hindmost of them. Do not let them enter their cities, for the Lord your God has delivered them unto your hand.
ויהי ככלות יהושע בני ישראל יחותם מכה גדולה מאוד עד תומם. כי השרידים שרדו מהם ויבואו אל ערי מבצר. And it was when Joshua and the children of Israel had made an end of slaying them with a very great slaughter, until they were consumed, that the rest which remained of them entered the fortified cities. וישובו כל העם אל המחנה אל יהושע מקדה ושלום, ולא חרץ לבני ישראל לאיש את לשונו. And all the people returned to the camp, to Joshua, to Makkedah in peace. None wetted his tongue against any of the children of Israel. ויאמר יהושע, פיתחו את פי המערה, והוציאו אלי את חמשת המלכים האלה מן המערה. And Joshua said, open the mouth of the cave and bring out those 5 kings to me from the cave. ויעשו כן, הוציאו אליו את חמשת המלכים האלה מן המערה, את מלך ירושלים, את מלך חברון, את מלך יערות, את מלך לכיש, את מלך עגלון. And they did so, and they brought forth those 5 kings to him from the cave, the king of Jerusalem, the king of Hebron, the king of Yarmouth, the king of Lachish, and the king of Eglon. ויהי כהוציאם את המלכים האלה אל יהושע, ויקרא יהושע אל כל איש ישראל. ויאמר אל קציני אנשי המלחמה ההלכו איתו, קרבו שימו את רגליכם על צווארי המלכים האלה, ויקרבו וישימו את רגליהם על צוואריהם. And it was when they brought out those kings to Joshua that Joshua called for all the men of Israel and said to the chiefs of the men of war that went with him, come near, put your feet upon the necks of these kings. And they came near and put their feet upon their necks. ויאמר עליהם יהושע אל תיראו ואל תחתו, חזקו ואמצו, כי ככה יעשה אדוני לכל אויביכם אשר אתם נלחמים אותם. And Joshua said to them, fear not, nor be dismayed, be strong and of good courage, for thus shall the Lord do to all the enemies against whom you fight. ויכה יהושע אחרי כן ומיתם, ויתלם על 5 עצים, היו תלויים על עצים על הערים. And afterward Joshua smote them and slew them and hanged them on 5 poles, and they were hanging upon the poles until the evening. ויהי לעת בוא השמש ציווה יהושע ויורידום מעל העצים וישליכום אל המערה אשר נחבו שם, וישימו אבנים גדולות על פי המערה עד עצם היום הזה. And it was at the time of the setting of the sun that Joshua commanded that they took them down off the poles and cast them into the cave wherein they had been hidden, and laid great stones on the mouth of the cave until this very day. ואת מקדה לחד יהושע ביום ההוא, ויכיה לפי חרב, ואת מלכה החיים אותם, את כל נפש אשר בה לא השאיר שריד, ויעש למלך מקדה כאשר עשה למלך יריחו. And on that day Joshua took Makkedah and smote it with the edge of the sword, and its king he utterly destroyed them and all the souls that were therein. He let none remain, and he did to the king of Makkedah as he had done to the king of Jericho. ויעבור יהושע וכל ישראל עמו ממקדה לבנה וילחם עם לבנה. And Joshua passed on from Makkedah
and all Israel with him to Libnah, and he fought against Libnah. ויתן אדוני גם אותה ביד ישראל את מלכה, ויכהה לפי חרב, ואת כל הנפש אשר בה לא השאיר בה שריד, ויעש למלכה כאשר עשה למלך יריחו. And the Lord delivered it also, and its king into the hand of Israel, and he smote it with the edge of the sword, and all the souls that were therein, he let none remain in it. And he did so, and he did to his king as he had done to the king of Jericho. ויעבור יהושע וכל ישראל עמו מלבנה לכישה ויחן עליה וילחם בה. And Joshua passed on from Libnah, and all Israel with him to Lachish, and encamped against it and fought against it. ויתן אדוני את לכיש ביד ישראל וילכדה ביום השני ויכהה לפי חרב את כל הנפש אשר בה ככל אשר עשה ללבנה. And the Lord delivered Lachish into the hand of Israel. And the Lord delivered Lachish into the hand of Israel, and he took on it the second day, and he took it on the second day, and smote it with the edge of the sword, and all the souls that were in it, according to all that he had done at Libnah. Az ala Horam melech Gezer לעזור את לכיש ויכהו יהושע ואת עמו עד בלתי השאיר לו שריד. Then Horam, king of Gezer, came up to help Lachish, and Joshua smote him and his people until he left him none remaining. ויעבור יהושע וכל ישראל עמו מלכיש עגלונה ויחנו עליה ויחמו עליה. And from Lachish Joshua passed on to Eglon, and all Israel with him, and they encamped against it and fought against it. וילכדוה ביום ההוא ויכוה לפי חרב את כל הנפש אשר בה ביום ההוא החרים ככל אשר עשה ללכיש. And they took it on that day and smote it with the edge of the sword, and all the souls that were in it he completely destroyed that day, according to all that he had done to Lachish. ויעל יהושע וכל ישראל עמו מעגלונה חברונה וילחמו עליה. And Joshua went up from Eglon, and all Israel with him, to Hebron, and they fought against it. וילכדוה ויכוה לפי חרב את מלכה את כל עריה את כל הנפש אשר בה לא השאיר שריד ככל אשר עשה לעגלון ויחרימו אותה את כל הנפש אשר בה. And they took it and smote it with the edge of the sword, and its king and all its cities and all the souls that were in it, and he left none remaining, according to all that he had done to Eglon, but destroyed it completely, and all the souls that were in it. וישוב יהושע וכל ישראל עמו דבירה וילחם עליה. And Joshua returned, and all Israel with him, to Debir, and he fought against it. וילכדה את מלכה את כל עריה ויקום לפי חרב ויחרימו את כל נפש אשר בה לא השאיר שריד כאשר עשה לחברון כן עשה לדבירה ולמלכה כאשר עשה ללבנה ולמלכה. And he took it and its king and all the cities thereof, and they smote them with the edge of the sword and completely destroyed all the souls that were in it. He left none remaining. As he had done to Hebron, so he did to Debir and to its king, as he had done also to Libnah and to her king. ויכה יהושע את כל הארץ, ההר והנגב והשפלה והאשדות ואת כל מלכיהם, לא השאיר שריד, ואת כל הנשמה החרים כאשר ציווה אדוני אלוהי ישראל. And Joshua smote all the country of the hills in the south, and of the valley, and of the falls, and
All their kings he left none remaining, but destroyed every soul, as the Lord God had commanded. ויקם יהושע מקדש ברנע ועד עזה את כל ארץ גושן ועד גבעון. And Joshua smote them from Kadesh Barnea to Gaza, and all the land of Goshen to Givon. ואת כל המלכים האלה את ארצם נחד יהושע העם אחד, כי אדוני אלוהי ישראל נלחם לישראל. And all these kings and their land did Joshua take at one time, because the Lord God of Israel fought for Israel. וישב יהושע וכל ישראל עמו אל המחנה הגלגל. And Joshua returned, and all Israel with him, to the camp to Gilgal.